Buenas tardes, comunidad. Hoy les vamos a presentar cómo hizo Karen un postre delicioso. Ella es experta haciendo postres. ¿De qué fue que hiciste el postre, Karen? With brevas. ¿Cómo lo hiciste, mami? Con leche. Ajá. Con pan. Ajá. It's going to be good. Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Cuánto tiempo se demoró? Mucho. Mucho. ¿Y lo pusiste en la nevera o en dónde lo pusiste? En el cooler. En el cooler. Ah, lo pusiste. ¿Y por cuánto tiempo? For 10 minutes. Como por 1 hora se tuvo que poner. Bueno, les vamos a presentar el postre y después nos dan su opinión. ¿Con qué? Chicken newly. I'm doing a recipe from the creams. There are some creams. Remove the bread. And gelatin. And the cream. 2 creams. And the figs. And the original. I have figs to cut. This is hot water. I will pour Greek gelatin. And I'm gonna stir gelatin in hot water. Going to mix 3 table cream and table cream. And another, it contains milk. It contains milk on the We have a lot of ingredients right here, and now I'll put some bread everywhere in the corners. Put some top all the ingredients in here.
Then I put some figs on it. It's going to taste real good. I will put some wrap atop the bread. On the freezer for 10 minutes. And then in the cooler. I hope we learn to make the dessert. Don't forget to subscribe. Cuando quieran nos invitan a hacer un postre en su casa. If you're watching my videos, don't forget to subscribe.